Нужно ли? Вот. Или ты хочешь применимся. Является ли Меркаба, который он описывает, главным трудом, или все-таки есть какое-то развитие? Merkaba should describe as the main subject, or is it more development in your teaching? It's far, far developed beyond that now. Это развито гораздо дальше, больше, чем The Merkaba was the first thing that was introduced, but traditionally it's the last thing. Меркаба — это была первая вещь, которая была представлена, но традиционно это последняя. And so the world pretty much misunderstood those teachings and felt that the Merkaba was kind of everything. Мир как-то не очень правильно понял это учение и решил, что Меркаба — это все. But there's far more internal structures in the body that have to be connected to the Merkaba for the Merkaba to function to its full potential. Но есть гораздо больше разных структур в теле, которые должны быть соединены с Меркабой, чтобы Меркаба функционировала на ее полный потенциал. And traditionally, through the ascended masters around the world, when they introduced this information, they began with the heart. Традиционно древние мастера в мире, которые представляли это учение, они начинали с сердца. And then from the heart, it went up through the tongue to the roof of the mouth. И сердце это шло через язык к началу горловины рта. And then from a gland in the back of the head that we call the thalamus. И потом к гланде, это гипофиз, да? Да. And that incited or created alpha waves in the 4 quadrants of the brain. И потом внутри создавались альфа-волны в голове, в мозгу. And that in turn allowed the pineal gland, which is an eye. It's literally the third eye. And it really is an eye. It is hollow. It has color receptors on it. It has a lens on it, but it's looking this way instead of this way. И потом pineal gland. Шишковидная. Шишковидная железа. Что шишковидная железа это в общем-то глаз. У него структура глаза и есть внутреннее яблоко, только оно смотрит наверх. And then when that was rotated to look out through this spot up here, which is the third eye, it would then from the pineal chakra look to the pituitary chakra, and at which point the meditator had to wait until the alpha in the 4 quadrants of the brain was high enough and balanced enough, and then a green light would appear. I think I just want to translate it exactly. Okay. So, can you Say it again? 2 portions. Okay, I'll give 2 portions. Once the pineal gland is rotated, which is done through intention. Железа должна быть повернута через намерение. То есть он говорит, что она смотрит наверх, нужно быть повернута сюда. Once it's rotated, then the meditator has to, with intention, look from the pineal chakra, which is not the same as the gland, to another chakra, which is almost here, which is the pituitary, so we say pituitary chakra. И когда она повернута, медитатор через свое намерение должен смотреть из шишковидной чакры, которая не железа, которая там находится, но это чакра, а не железа, в эту чакру. Which is name of this chakra? In English, it's pituitary. Pituitary. Я не знаю, именно на русском все же pituitary.
So a little tiny gland. Да, ну, в общем, третий глаз, именно здесь она находится. Tiny what? It's a very tiny gland in two parts. То есть маленькая здесь какая-то железа. То есть намеренно он смотрит из той чакры сюда. То есть вверх опускает сюда. And then the meditator has to just sit and wait until enough alpha waves are produced, and they have to be balanced in the four quadrants of the brain. Потом медитатор должен сидеть и ждать, пока будет спродуцировано достаточно альфа-волн, и они будут сбалансированы в обоих частях. And then once that happens, a green light appears in your skin. Когда это случается, появляется зеленый свет. And then this which could be green yellow or green blue also. Может быть желто-зеленый или зелено-голубой. And then once that happens, this green light, which is just kind of a foggy light, most of the time will turn into a very distinct spiral, and it will link the two glands together. И когда это случается, этот свет, который несколько так туманный, он превращается в четкую спираль, которая соединяет обе гланды вместе. Once that happens, then with intention, the meditator passes through the two, and from the tip of the nose to the tip of the chin is your measuring stick. That will tell you right where your third eye is. And it'll also tell you where there is another chakra out here in space in front of you. And with intention, you link the three of them together. Когда это случается, значит, расстояние измеряется вот этим вот между носом и подбородком, и тогда вы находитесь, где находится ваш третий глаз, и еще одна чакра находится перед ним. Is it any distance between them? Is also this, or? If you take the tip of your nose to the tip of your chin and put that like that, it's pretty close to вот это exactly. расстояние, то есть у нас сначала находится расстояние, вот этим расстоянием, где третий глаз, а потом этим расстоянием, где находится вот эта чакра. Once that happens, your third eye is open. И когда это случается, ваш третий глаз открывается. And a sphere that is one hand length around your head, a sphere will appear and your head will glow. You can actually photograph it. It's been scientifically done here in the United States many, many times. И когда это случится, ваша голова начнет сияние, и это можно сфотографировать. Это много раз делали ученые здесь в Штатах. And it's a little more complicated because coming from the pineal chakra, there are 8 beams of light that come out of your head and connect to the sphere. Это немножко сложно, потому что из этой чакры 8 лучей происходит из нее and connect with. These beams of light are like this big around, and they're like tubes. And they come out of the sides of the head, out of the top. Как трубы такие идут в разные стороны. And they connect to the sphere. И они соединяются с этой сферой. And then at that moment, your third eye is open. But at that moment also, the Merkaba field is connected directly to it. И There's a direct connection. в этот момент твой третий глаз открыт, и филд Меркабы связан с этим измерением. At that moment, the meditator can sink down into their heart, and they can create anything in existence, period. И в этот момент медитатор может соединиться со своим сердцем и создать все, что угодно, принести существование, материализовать, манифестировать все, что угодно. Точка. Unlike, there's steps that are missing in all of this that would take time, because the third eye can be functioned through the brain, and if it does, there are problems, but most people don't know that, because the brain is polarized. And so, okay, I'm sorry. I miss the idea. Again, third eye is function through the brain. Once the third eye is open, there are 2 ways it can be used. Когда третий глаз открыт, его можно использовать двумя способами. One where the brain sees through that portal. Первое, мозг смотрит через этот портал. And that's where about 99% of the people in the world do what they do. И
И это то, что 99% людей в мире делают. And you can create through that way, but it is dangerous. Вы можете создавать этим способом, но это And опасно. we do not recommend it to anyone. Мы это не рекомендуем. Because whatever you create through that way, whatever your intention is, you get that thing coming from behind you where you can't see. You will get exactly an equal and opposite force, exactly what you don't want. Потому что вы будете создавать то, что вы хотите отсюда, но сзади будет приходить другая сила, которая будет полностью противоположна тому, чего вы хотите. It's a very ancient way of connecting the heart, the sacred space of the heart, to the third eye. And, Yes. and the heart can see through the third eye. Есть древний способ соединения сердца и третьего глаза, и сердце может смотреть через And третий глаз. that's really extraordinary what happens when you... И тогда это совершенно удивительно, что случается оттуда. Whatever you create in that way is not polarized. The heart has a unity consciousness. It's not polarized. And the heart finds a way of bringing that whatever the intention is to the world without doing any harm to anyone, anywhere. It's very important. То, что видит сердце, оно не парализовано. Не поляризовано. поляризовано. Просто говорит, не поляризовано. И то, что приносится из сердца, вы можете манифестировать в мире, не делая вреда никому. If you use it through the brain, which is considered psychic abilities, it just produces an endless problem for whoever's using it, whether it's a person or a country or anyone using this, because it'll keep giving you what you're trying to achieve, and then it'll always give you this other stuff that you wish you did not have. Если вы делаете это из мозга, из головы, на любом уровне, либо человека, либо страны, вы будете производить всегда то, что вы хотите, и то, что вы не хотите. Plus the way that it arrives when it's done through psychic abilities is using thought and logic, and there's always a logical way it came into being, but when it comes into being, it could harm people on the way through. Whereas if it's done through the heart, oh, I'm sorry, go ahead. То, как это делается из головы, это через логику, и это всегда будет манифестироваться через мозг и через логику, и будет обижать, приносить вред людям в своем пути. Но когда это сделано через сердце, But when it's done through the heart, it doesn't have to have logic. It can come out of nothing. It can appear right before your eyes, just poof, there it is. когда это делается из сердца, вам не нужна никакая логика, вы просто можете манифестировать раз, и манифестировать оно существует. And it will not harm anyone in the universe, anywhere. Не принесет вреда никому во Вселенной нигде. There's an incredible wisdom in the heart that knows exactly how to do this. Это огромная мудрость в сердце, которая знает точно, как это делать. And so there's much more to this. There's a lot of subtleties, but this is what we teach very much. В этом еще больше всего много тонкостей, но в основном вот чему мы учим. And the Merkaba is also a brain function, very much like the third eye. It is the left brain and the right brain rotating in rotating fields. Меркаба — это также функция мозга, левая половина и правая половина, вращающаяся в разные стороны. Your government is very much aware of this stuff. Ваше правительство знает все эти вещи.
So, I mean, that's kind of a nutshell of, of this teaching, but there is a lot of subtleties and a lot more to it. It takes a long time to really understand and live it, to make it real. Это целое, ну, общее описание, это очень, там, конечно, очень много тонкостей, которые нужно понять и жить. So, are you involved in meditation? Спрашивают, медитирует ли, Вся. связано. Нет, противоречиво. What kind of meditation do you do? Какой вид медитации вы делаете? Что за молчание? Это главное по медитации. А? Я. Кто какой медитацию делает? В основном буддийским путем, но Меркаба делаю постоянно. И есть практика, люди, которые очень мало занимаются медитацией, на этих практиках, они не могут именно в этой системе взять дыхание. Они следят за работой мозга. Все, что он сейчас описал, они пытаются это быстрее. Если ты хочешь, чтобы я перевела, считался